Hola, hola, buenas noches, tengan todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. José, ¿cómo vas después de ese partido que nos puso los pelos de punta? ¿Qué les digo? Bueno, ahí como pueden ver, no me quitaba la camiseta. La tuvimos, la dejamos ir, pero así es el fútbol. Así es el fútbol, por lo menos, a pesar y no de ser mediocres, nos fuimos con la frente en alto, creo yo. No sé cómo lo vieron ustedes en casa. Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol. Ya lo pasado, pasado, lo hecho está hecho. No podemos devolver el tiempo. Pero podemos hablar del gran invitado que tenemos el día de hoy, Alberto. Así es, así es. Saludos a Brian, que ahí ya nos está poniendo un hola hola en los comentarios. Saludos a todos. Hoy tenemos un súper invitado que hasta nominado a los Oscars ha sido, así que, José, presentalo. Él es animador de computadora, podríamos decirlo, director graduado de la UCLA. Fue nominado al Oscar, como lo dijo Alberto, por la película Mulan. Ha trabajado en películas o series, como por ejemplo El curioso caso de Benjamin Button, Charlie, la fábrica de chocolates, Piratas del Caribe, Titanic. Ayudó como un segundo director en Power Rangers, y por supuesto en Marvel ha trabajado nada más y nada menos que para Moon Knight, Wakanda Forever y Capitán América. Así que el día de hoy tenemos a un súper invitado, como lo han sido todos los demás, y le damos la bienvenida a Sean Faden. ¡Woo! ¡Ay, se me perdió! Ahí está. ¡Eh! Yo ¡Ay! no ¡Ah! soy. Ya, ahí. Nice. ¡Eh! Hey, thank you. Ay, Sean. I understood some of the introduction. Thank you. That was very nice. Thanks for Sí, having puedo me, entender un guys. poquito de la introducción, que muchas gracias, que fue muy amable. Todo el gusto. Bienvenido a esta tu casa Marvel Club CR. Esperemos que te sientas cómodo. No es una entrevista como suelen hacer los periodistas, porque ni Alberto ni yo somos profesionales, pero es una conversación entre amigos. So, welcome to your home here, Marvel Club CR. This is not a formal interview because we're not professional journalists. It's more like a friend conversation, right? No, it's great to be here, and I consider this like the highlight of my week. So thanks, guys. Está muy contento de estar aquí, que considera este como uno de sus puntos altos de la semana. Muy bien, buenísimo, muchísimas gracias. ¿Qué tal si empezamos, Alberto? Démosle viaje. Ok, Sean, ¿es Sean o Sean? Porque yo tengo un amigo que se llama Sean y se escribe igual. Okay, so the first question is how we pronounce your name? Is Sean or San? Because he has a friend that his pronunciation is different. You said it perfectly. It's Sean Faden. You said it just Sean right. Faden. There Thank you you. go. Thank you. Ok, Sean, vamos a That ver. was an easy one. That was easy. ¿En qué momento de tu vida sabes que quieres dedicarte al cine? O sea, ¿cómo te das cuenta, Sean, que eso es lo tuyo? So the first question that we want to make to you is in what moment in your life you say, okay, my thing is movie making. I want to my profession when I want to be related to movies. That's a good one. This was if I had won the Oscar for Mulan, which we didn't, but that's okay. It was great to be nominated. Mhm. But my speech was going to talk about it because it would have been 40 years. 2021 would have been 40 years almost to the day that I had seen Raiders of the Lost Ark in 1981, and I was 8 years old. And I remember walking home with my older brother, who was 3 years old, who's 3 years older than me, and then my cousin, who's 6 years older than me. So I was the little Grom walking, and realizing just how incredible that experience was of seeing that movie. And that was the moment where I realized, okay, I have to be somehow be a part of that kind of magic. Nice. Nos dice que de haber ganado el Oscar por Mulan, que aunque no lo ganó, igual fue un súper importante estar nominado, que eso hubiera sido parte de su discurso de aceptación, que fue hace 40 años básicamente cuando salió del cine de ver Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, que él andaba con su familia, con sus primos, y que era como el más pequeño de todos, y fue donde salió tan maravillosa película que fue donde él dijo, quiero hacer este arte, quiero dedicarme a esto.
Y me sorprende tan joven, siendo tan pequeño, como unos 6, 8 años, que dijera eso. And it's surprising that just being so little, you have that vision from getting out of cinemas after seeing this movie. Well, it just was, I knew that there was something, there wasn't all, I knew there was magic, I knew there was visual effects or special effects that had been, used to sort of heighten the drama, heighten the excitement and all that kind of stuff. And I'd already been a fan of Star Wars. And so this just sort of cemented it for me, because what I realized was visual effects or special effects were not just about making space movies, because as a kid, and I hadn't seen a lot of movies, I'd seen Star Wars and I think I'd seen Empire Strikes Back. And that's pretty much it leading up to that moment. So seeing Raiders was such a more grounded, but like a little more of a realistic environment and world, and to be able to use special effects and visual effects to heighten that experience was kind of profound for me. Sí, nos cuenta que siendo pequeño tal vez no había visto tantas películas, más que todo en aquel momento, en los 80s, era más de ciencia ficción y espacio y todo eso, que para ese momento tal vez solo había visto la primera de Star Wars y El Imperio Contraataca, nada más. Y cuando viene Riders of the Ark, que es una película como más realista, podemos llamarla, más terrenal, saber que está esa magia ahí, que puede ser parte de esa magia para aumentar o hacer más fuerte una escena, eso fue lo que él lo golpeó más profundamente, y donde él supo, sí, esto es mi carrera. Okay. Exactamente. Bueno, y para la gente que no conoce de tu profesión, digamos, los que están viéndonos ahorita, ¿cómo describirías tu trabajo? For the people that doesn't know what is your profession, how do you describe your work, your job? So good question. So currently I'm a visual effects supervisor. So and I've been doing that on like the studio level since about 2015, but I've been sort of dabbling in that level since probably 2005. So it's just kind of what that role is it's sort of, you're involved as long as, if not longer than, the director in some cases, because you're on in the pre-production, early planning stages of a project, you're on in the production and filming stages, you're on in the post-production, and again, sometimes you're on to the bitter end. You're dealing with marketing and other campaigns that long after the director is finished with the project. So, but what's exciting about it is you're because you are involved in so many different processes, you're not. I never get bored, because I'm either finishing one thing and then I'm going to a different country to work on something, or then I'm experiencing that world, and then I'm coming home and I'm working with the artists again. So I get to do a lot of different things. And then when you're on set, of course, it's like that's a whole nother experience, which we talk about. Bueno, nos dice que él es, subtítulo es supervisor de efectos especiales, es algo que a lo que se ha dedicado ya como supervisor desde más o menos el año 2005. Que él es bonito porque tiene que estar en todas las partes de una filmación, desde, por ejemplo, la preconstrucción, digamos, los primeros pasos de la fase de hacer una película, estar en la previsualización, toda esta parte, la parte ya de filmar en set, ya lo que es hacer toda la filmación en set, la postproducción, la edición, todo esto, inclusive aún a veces más allá, porque a veces también tiene que llevar una parte de marketing, cuando hacer los trailers, hacer todo esto. Entonces, que es un trabajo que nunca está aburrido, porque siempre hay una etapa en la que tiene que estar envuelto, y tal vez está terminando un proyecto y va inmediatamente tiene que viajar a otro país para empezar otro, que muchas cosas tal vez las hace desde casa, pero hay otras que ya, bueno, es la filmación, que ya están en set, es una experiencia totalmente diferente. Entonces, tiene muchos ámbitos en los que siempre tiene que estar involucrado. Qué chiva la descripción que da de lo que él hace. Se parece mucho a lo que nosotros conocemos acá. Bueno, obviamente no es la misma amplitud, pero sabemos que el mercadeo va de la mano con el diseño. Entonces me imagino que por ahí anda, ¿verdad, Beto? Sí, how's he saying that it's so nice how you describe your work. And here in Costa Rica, maybe obviously we don't have like a filming industry as big as you guys, but it's something kind of related somehow to marketing and design and everything, and all in between, like a mixed pot of everything, right? Yeah.
So I'm sorry, you're saying that in Costa Rica that you guys do a lot of similar things with marketing? No, I mean we don't have like a big film industry. We have small films, so we don't have the need of big VFX specialists here. Yes. But we have a lot of very good designers or marketing and also, so it's a little bit of all that combined, right, for you. Got it. So you get your artists still get to touch a lot of these larger projects because they're working on a Marvel project as a designer or an artist, or they're Yes. doing something for a poster or for marketing campaigns, that kind of thing. Is that what you mean? Yes. That's great. That's awesome. And I think the visual effects world is expanding. Every day we're meeting and working with companies around the world that are opening in different places, and you can imagine that some of those best artists out of Costa Rica are going to band together, and they're going to make some kick-ass company that Marvel is going to be aware of and say, oh, you know what, we want them to do this opening title sequence or something because they're really groundbreaking or whatever. I mean, there's very little barriers to that stuff these days, which is it's really just a measure of your talent at this point, which is great. Awesome. Nos dice que la industria de los efectos visuales ahorita ha crecido de una manera tan exponencial que cada vez hay más estudios de cualquier parte del mundo, de cualquier país, que inclusive en Costa Rica podrían juntarse varios diseñadores, varios artistas, hacer un estudio y tener patear traseros básicamente, y entonces Marvel les va a decir, mira, ustedes tienen una tecnología que nosotros no sabíamos que ustedes pueden utilizar y queremos que hagan por ejemplo, esta secuencia inicial, y que es algo que ya ahora es posible porque ya esas barreras tal vez de idioma o de geografía ya se han ido cayendo, ya es mucho más accesible para gente en otras latitudes poder trabajar en la industria del cine. Entonces, que es algo que perfectamente podría pasar aquí. Ok, súper. Yo tengo una pregunta para Sean y es, bueno, Sean, sabemos, tanto Alberto como yo, que hicimos la tarea de que has sido nominado en un montón de cosas, tenés varios reconocimientos, pero ¿qué siente Sean al ver que su trabajo fue reconocido a través de un Oscar? So when we were doing our homework, doing the research for you, Sean, and we knew that you have a lot of accolades, not only the Academy nomination, but how does it feel when you saw your name there, like you were nominated for an Oscar for Mulan? It was pretty amazing. I mean, I was actually working. So the Academy asked us to actually video our reactions because we ended up sending. So basically, I think I was in Budapest working on Moon Knight when the announcement happened, and it was I think it was pretty early. I forget what it was, but it was like really early in Los Angeles time. So I think it was maybe, I don't know, in the afternoon or something. But I was sitting out on my balcony and in the middle of Budapest, and the buildings are very close together. And I sat there and I was watching them make the announcement, and I had my iPhone videoing myself. And I screamed, I was like, yeah. And my friend who I knew was living down the road. She was our production designer on Moon Knight. I like yelled down the street. I'm like, Stefania! And then I realized that she didn't hear me, of course, but then I realized that like across the street from me, which is maybe 50 feet away, there was a guy on his balcony, like minding his own business, and I think he thought I was crazy. He looked up at me, and I was just like, "Oh, I just got nominated." He didn't speak any English, I don't think. I was saying this, and it's just like, anyway, I felt very happy. The teams worked very hard on that show, and it was a very different show to get nominated for visual effects. So I think, and even though the movie didn't make it into the theaters, which is a real shame, Right. it was really pretty awesome to still get recognized for that. So. Yeah. Nos cuenta que cuando recibió la noticia, bueno, que la Academia les pide grabar su reacción para después ponerla, cuando estaba trabajando en Budapest, trabajando en Moon Knight precisamente,
Y en Budapest los edificios son muy, muy pequeños, digamos, la distancia entre un edificio y otro es muy corta. Entonces, cuando estaba viendo los anuncios, estaba ahí con el iPhone ahí viéndolo, y cuando le nombran que es Mulan, está nominal, pega un grito así como ¡yay! Y que entonces la amiga, que es la diseñadora de producción de Moon Knight, estaba como 2 pisos más abajo, desde el balcón le pegó un grito de ¡hey! Que estamos nominados y no sé qué. Y entonces que el tipo de enfrente, que era un vecino de allá de Hungría, le dice como, ¿y este qué le pasa? ¿Verdad? Como se volvió loco, y él diciendo, no, es que estamos nominados a los Oscars, pero y el otro ni habla inglés, entonces peor todavía. Y que fue una emoción, que lo tomó por sorpresa, y que está muy orgulloso del trabajo que hicieron en la película, a pesar de que no logró llegar a los cines por la pandemia, como bien sabemos. Fue un trabajo maravilloso y un esfuerzo maravilloso, y que le hayan reconocido eso para él fue lo mejor, ¿verdad? Sí, es que la fotografía, los escenarios que nos muestra live action son increíbles. Yo no sé si vos la pudiste ver, Alberto. Sí, sí, sí. Son increíbles. And we're saying that yes, Mulan, the whole scenario, the picture, the movements, everything was awesome. So it's really, really noteworthy that you have that nomination. Thank you. You know, the biggest thing about Mulan that I know this is a Marvel thing, but it's in the family, like Marvel, Disney. Yeah. But we never filmed with our actors in China. So Wow. we only filmed them in New Zealand, and we had some sets that we built that partial sets that looked like some of the stuff, but whenever they looked like they were in the big sort of in the kingdom and in the city, that was all, you know, shooting footage in China and trying to mix it with New Zealand plates and building Weta digital created, or Weta effects, I guess they're now called. Weta built this full version of the Chang'an city of Mulan, the main city, and you know, did an incredible job of recreating, you know, where we were filming when we were in China. So I was in China for about 5 weeks. Wow. The cast. Awesome. Nos cuenta que, de hecho, siguiendo con lo de Mulan, ellos nunca filmaron con los actores en China. En realidad, ellos filmaron en Nueva Zelanda, en varios sets, que incluyeron sets parciales, sets completos, como por ejemplo, Weta, los que hacen diseño y producción, hicieron una versión completa de la ciudad principal de Mulan, y ellos filmaron ahí los actores, y luego ellos tuvieron que hacer la parte de efectos visuales para implantarlos en lo que ellos habían filmado en China, digamos. Sean sí estuvo 5 semanas en China filmando, pero los actores nunca estuvieron ahí. Entonces, poner todo eso en contexto, ¿verdad? Que, digamos, tuvieron que poner los actores filmados de otro lugar, en el paisaje de China y todo esto, más los efectos especiales, todo esto fue gracias a la mano de Sean. Ok, Alberto, antes de que hagas una pregunta, yo me voy a atrever a hacer una a Sean, que siempre me he dado vueltas y he escuchado mitos de actores, de gente que ha ganado la famosa y mítica estatuilla de oro. ¿Me permiten? Dale a ver. Preguntarle a Sean primero. Porque Sean, Jose is saying that before we move on, because we have a lot of to touch, he wants to make a question about a myth that he thinks there is a myth about the people who won the Oscar. We know you didn't won, but that if he can make the question. You want to ask a question? What's the question? Yeah. ¿Cuál es, José? Dale. Ok, la pregunta es, yo he escuchado de famosos, de actores, de gente que ha ganado el Oscar, que a veces la estatuilla se mueve un poquito, o que, no sé, que ellos sienten una vibra extraña en la estatuilla. ¿Es cierto eso? ¿Es totalmente un mito? Y tendremos la oportunidad de verla. No, pero es que el muchacho no la ganó. No, que sigamos. Tendremos la oportunidad de saber eso. Perdón, estaba... Bueno. Sorry. So he had heard from other famous people and people who have won the Oscars for any other categories that when you saw the little piece of metal there, that it moves or it vibrates or something like that. Did you experience that when you went there or not? Or have you seen them? Are you talking about the Oscar statue itself? The statue itself, yeah.
I've never. I mean, I've held a statue once. I think was after Titanic won the Academy Award. They came back to Digital Domain, and I was a youngster working there, and I remember them walking it around, and we could all hold it for a moment. And it doesn't. No, it's heavy. It's heavy, but it doesn't. There's nothing. I don't think there's anything magic about it, but it is. Yeah. I don't know. Someday I'll get to hold one for myself, but because when you're actually at the ceremony, you don't see them anywhere. Like they're not like on the tables or anywhere. No, they're hidden. Yeah, when you win, I think they give it to you and then they take it away from you because they have to put your name on it, and then you don't even have it then you get it back, I think, a little later. I think is how it works. Oh, got it. Anyway, I'm not the expert on that's for sure. Nos cuenta que en realidad él solo ha podido tener la oportunidad de tener una en sus manos, que fue para Titanic, cuando Titanic ganó también por efectos visuales allá en el 97, que la trajeron de regreso al estudio y todos pudieron tener un ratico en las manos. Él está empezando su carrera apenas. Y que es una estatua pesada de metal, pero que no hay ninguna magia alrededor de ella, nada más una estatua común y corriente. Que de hecho en la ceremonia usted no las ve, en la ceremonia ellos no la ven, no están como en una mesa ni nada, sino que si usted gana, se la entregan, inmediatamente se la quitan otra vez porque tienen que ponerle su nombre, grabarle el nombre y más tarde se la vuelven a entregar. Entonces como que no es, ojalá que él espera que algún día ya pueda mostrarnos la suya, pero de momento no. Qué chido, Alberto, por favor. Claro que sí. Mira, yo tengo una preguntita aquí ya entrando más a Marvel, pero está combinada con un comentario de Brian. Entonces vamos a leer el comentario de Brian porque va por el mismo lado. So I have a question about your Marvel projects, but we have a comment from Brian that it's somehow related to the same question. So Brian is saying, greetings, my respects for all the people who work on VFX, because as a colleague, I can have an idea or a dimension of your work. So Brian and ourselves wants to know a little bit about your experience on Moon Knight, because that show was awesome. Oh, cool. Good question. Thank you, Brian. And I was reading your question and I could almost understand it. Reading it's a little slower. I can figure it out. Moon Knight I was on for 2 years and worked on that in Budapest for 9 months. And we filmed in Slovenia, and we filmed in Jordan, we filmed in London, and we filmed in Budapest. Now, the London stuff, again, like Mulan, we never had any of our actors in London. We had second unit in London, very, very, actually it was more like a splinter unit. We shot a couple of people on a moped and we shot some background plates here and there, but we created the rooftop for the run as little pieces of rooftops in a parking lot in Budapest, and then had a lot of backgrounds that we photographed and CG buildings that we built and photography that we shot, plates with no one in it, in London, and put that all together. But all the locations when he's walking around, like his apartment and the museum, those are locations in Budapest. I'm sorry, you might want to translate some of that and I can keep going. Bueno, que nos cuenta que la primera parte es que, bueno, trabajó 2 años en la serie, 2 años, imagínense. 9 meses de esos los vivió en Budapest, porque muchas cosas se grababan en Budapest, otras en Jordania, otras en Londres, pero que pasó algo parecido con lo de Mulan, que no había nadie en Londres en realidad cuando filmaron, no habían actores, digamos, todas las escenas que usted ve como en el museo o en el apartamento en realidad son en Budapest, y ellos filmaron en Londres para, digamos, la parte del fondo y los escenarios y todo esto, y los pueblos interpusieron o los sobrepusieron, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está la huida por los techos, ellos hicieron algunos techos y algunos tejados a punta de CGI, punta de efectos especiales, traslapar lo que se grababa en Budapest con lo que ellos filmaron en Londres. Todo esto fue un trabajo que ellos hicieron y que para unos no se da cuenta, la verdad. Si no me dicen, no me doy cuenta. You can go on. Well, okay, so working in Budapest was fun, but it was also, we were doing it all during the pandemic, so it was a little
I mean, we all had to deal with it, but it's very difficult filming in those situations. Mhm. And when we first got there, Budapest was really locked down, and you couldn't go anywhere, and nothing was open. And people on the production had a special card that let us be out past 8 p.m. But everyone else, it was like a full curfew and lockdown. But made a lot of friends working on that project, and Marvel Studios was very supportive of the creative. And that's one of the things that was so amazing about working on the show was it was my first time working as a visual effects supervisor for a Marvel show and really experiencing just how supportive the Marvel creatives and producers are. Of and Victoria Alonso is like, she's like our main person that we deal with, and Kevin Feige, and they're very supportive of visual effects. If we have a good idea, like hearing our voices, and it was really nice to sort of have that experience. That's so nice. That's so nice. And I was saying before in Spanish that it's awesome because it was seamless for us. If you don't tell me that they were not in London, I will bet that they were in London, right? So Yeah. it's such a good job that it's seamless for us. That's great. Yeah. Nos dice que cuando estuvieron en Budapest, estuvieron grabando, estaban durante la pandemia, entonces fue un poco más complicado porque todo Budapest estaba en lockdown, estaban cerrados, no todo el mundo había podido salir, ¿verdad? Los de la producción tenían unos carros especiales para poder transportarse, porque si no la demás gente tenía que estar encerrada en casa. Entonces fue algo complicado, no fue la experiencia usual de hacer una filmación. Y que lo que también nos sorprendió es que Marvel Studios es les da mucho apoyo en sus ideas. Era su primera vez como supervisor de efectos especiales, trabajando más cercanamente con Victoria Alonso, también Kevin Feige, y que ellos escuchan, digamos, como que si ellos tienen una idea, una buena idea y se las dicen, mira, tengo esta idea para, y dicen, ah, mira, sí, podemos aplicarla, digamos, no son como lo que yo digo y punto, sino que ellos son muy abiertos a recibir ayudas y a que tengan una libertad creativa a la hora de hacer sus trabajos. Qué chiva, qué chiva. Lo que me llama a mí poderosamente la atención es que él cuenta ya la segunda vez que nos dice de que está en X lugar, pero que los actores no están ahí. O sea, qué difícil es recrear entonces todo. It's the second time that you tell that we as an audience we think the actors are there but they're not there, so it's very difficult for you guys recreate everything, like recreating the city, like for example with London with Moon Knight, with China in Mulan, and obviously there are going to be other examples. It's difficult for you guys doing that. It is difficult. So in Mulan, recreating China was very difficult because we were making something that didn't exist, because we're making something that was ancient China. We can't just go and shoot photography of that. We had parts of an ancient Chinese sort of city that they had built as a theme park, and that's what we were able to sort of shoot and then use that to create a much bigger world. For Moon Knight, we had the London stuff was more or less based on real London, so we cheated a little bit on how close we put some of the buildings to the river. But the hardest thing actually in Moon Knight was recreating Egypt, because we couldn't film Egypt, and we could barely even go to Egypt. We had gone to Egypt with one of my additional visual effects supervisors, Dan Akers, went there for 5 days with a camera as a scout, and we just used a lot of his photography to help recreate a lot of stuff. But really, we had to go to Jordan, another country that's definitely not the same as Cairo in Egypt, but we went and photographed and LiDAR scanned a lot of buildings in Jordan, and then had to actually kind of recreate our downtown Cairo world based on that. Oh my God. Yeah. That's crazy. That's crazy. Nos cuenta que para Mulan, por ejemplo, fue mucho más difícil que con Moon Knight porque tienen que recrear una China antigua que no existe. Pueden ir a filmar un poquito de partes de China que todavía son antiguas, pero todo el escenario, todo eso suena mucho creado de la nada. Entonces eso fue un poco más difícil que Moon Knight. En Moon Knight no fue tan difícil la parte de Londres, que sí
tal vez hicieron algunas trampas, como poniendo algunos edificios más cerca al río de lo que son en la vida real, pero lo más costoso para Moon Knight fue la parte de Egipto, porque no podían ir a Egipto, ellos no pudieron ir a filmar a Egipto. En Egipto lo único fue un compañero fue allá por 5 días con una cámara como un scout, ¿verdad? Para tomar, y eso fue con eso, tuvieron que jugársela, con lo que él pudo grabar ahí y para tratar de producir el Cairo, porque ellos fueron a Jordania en realidad, y hicieron la filmación en Jordania, que no es lo mismo que el Cairo, entonces tuvieron que suplantar lo que el compañero había tomado en Egipto en esos 5 días con lo que tenían en Jordania, y que fue la parte más complicada para ellos de hacer la ambientación en Moon Knight. Qué increíble, de verdad que qué increíble. Bueno, avancemos porque cada vez que Sean nos cuenta algo, creo que Alberto y yo nos emocionamos más. Sean, no es la primera vez que ya trabajas en Marvel. En Marvel también has estado en Capitán América y recientemente en el éxito que todos disfrutamos y que estamos viendo una y otra vez, Wakanda Forever. Pero, ¿te gustaría seguir asociado al MCU? So, this is not the first time that you work in Marvel with Moon Knight. You already work in Captain America, and recently you have done work in the amazing Wakanda Forever that we go to see again and again and again. So, but do you like to keep being involved with the MCU in the future projects? Yeah, I mean, I'm not there right now, but I was. Yeah, it was great. So when I started on Captain America was a long time ago, and I was working for a smaller visual effects studio called Method Studios, and we just did a small sequence, but it was a sort of what we call a 911 job, where most of the movie is done, and there's like, oh, we have this section, can you help us? And it was the scene when Captain America jumps out of the airplane that Howard Stark is flying with all the explosions going off, and he goes, Yes. he's with so that scene we did. And I didn't work on anything for a while, and then I really enjoyed my Moon Knight experience. I was actually back at Marvel to do Armor Wars. I was going to be on the Armor Wars streaming show, but when that became a feature, they put me on to Black Panther to help finish that. So I worked on that for about 2 months, and it was a great experience. And that was a really amazing team, and really, I had a good time. I'll definitely work there again if when the opportunity comes my way. Awesome. Que nos cuenta que primero con Capitán América fue hace mucho tiempo, que fue en un pequeño estudio que trabajaba en ese momento llamado Method Studios, que era para una secuencia pequeña, que fue como eso, como un llamado de emergencia, un 911, que ya habían terminado la película, ya habían hecho todo, y mira, tenemos esa secuencia que ocupamos como mejorar o cambiar, que es la escena donde Steve salta del aeroplano de Howard, con todas esas explosiones alrededor, en la primera película de Capitán América. Eso fue lo que él trabajó ahí. Luego vino Moon Knight, nos pasó mucho tiempo, lo llamaron para Moon Knight, que amó trabajar en Moon Knight todos los años que estuvo ahí. Y lo tenían ya él contratado, por decirlo así, o ya lo tenían listo para trabajar en la serie de Armor Wars con War Machine, pero cambiaron, ya no va a ser serie, ahora va a ser una película. Entonces, donde cambiaron eso, entonces dijeron, bueno, ya no, pero a cambio ocupamos una mano aquí en Wakanda Forever, y estuvo trabajando 2 meses terminando los últimos detalles de Wakanda Forever, y que por supuesto le encantaría volver a trabajar en el MCU si se le diera la oportunidad. Ahorita no tiene un proyecto relacionado con ellos, pero que si se pudiera, le encantaría. Pero voy a aprovechar y preguntar qué fue en lo que ayudó en Wakanda Forever. So I'm gonna took that and ask you what was your work in Wakanda Forever? Oh, what did I do on Wakanda Forever? Yeah. So there were 2 visual effects supervisors. The main one, Jeff Bauman, he supervised the first Black Panther, and he did Black Widow. And actually, I've known him a really long time. He's an old friend of mine. And then the other one, Michael Rala, who was like additional supervisor, and those 2 were on the whole time. They hired me to help basically finish. So in those last 2 months, we had a lot of shots that were really good, but just needed like a little extra sweetening. And so I was helping to kind of figure out some of the last little details that might help them work, and also just doing what we call tech checks, which is just, it's very it can be very monotonous, but it's a lot of just staring at the screen and looking at every corner and trying to find bad edges, or making sure that the focus is on things. It's all very technical, but in the end, all those little details sort of add up to help make the shot
look a little bit better, Yeah. right? So that was what I was doing. Awesome. Yeah. Nos dice que, bueno, que ya la película tenía 2 supervisores contratados, que son muy buenos amigos de él, que los conoce desde hace tiempo. Uno que trabajó en la primera película de Black Panther, otro que trabajó en otros proyectos del MCU, que lo llamaron al final para ayudarlo como a cerrar ya la película, a arreglar ciertas o mejorar un poquito ciertas escenas finales que estaban acomodando, o hacer la parte de como de control de calidad, por decirlo así, que es como básicamente quedarse viendo la pantalla y estar viendo ahí por toda la verde, como, esta parte está mal hecha, o se ve difuminado, o el filo de lo que estamos haciendo donde se ve cortado, así como todos esos detallitos que tal vez a uno en un momento no los ve, pero que ya sumados sí se nota, sí pueden ser la diferencia, ¿verdad? Entonces, ese control de calidad, esos detallitos de ciertas escenas, eso fue lo que estuve trabajando en los últimos 2 meses. Qué chido. Alberto, ¿no sos fan de Power Rangers? Sí. Pues sí. Hace poco tuvimos un desafortunado hecho, así que te hago la siguiente pregunta de Power Rangers. Claro que sí. Bueno, a vos, sí, Shen, ya te ha tocado dirigir también, porque vimos que fuiste asistente de dirección de segunda unidad, o director de segunda unidad para Power Rangers, la película 2007. Lamentablemente tuvimos una mala noticia alrededor de uno de los Power Rangers recientemente. ¿Prefieres vos irte más por el lado de la dirección o quedarte en la parte de efectos especiales? We were talking about the Power Rangers. We had a sad news recently about Power Rangers. One of the legendary Power Rangers left us. But we know that you were not only work on VFX there, but you also were director of the second unit in Power Rangers in the film of 2017 film. Do you prefer direction or do you want to stay in VFX? Which one do you enjoy most? Yeah, well, so yeah, I was like, I ended up doing about maybe 3 weeks of second unit. That Paul Jennings was the second unit director, but he took me under his wing and actually gave me a chance to do it, which was really cool. So I did it a lot. I did a lot of the stuff that was in the third act, the end bits with when Goldar is fighting the Megazord, and a lot of those, and with Rita Repulsa getting sort of exploded, blown back, like a lot of that kind of work. But that's where I got into the Directors Guild, was from doing that work, which is pretty cool. Which one do I like better? I mean, I think that they're both, being a visual effects supervisor is pretty amazing, because you get to see and try to predict what it's going to be and imagine what it's going to be when you're on set. But then you also get to work with the artists to actually make it be a reality, right? And you get that satisfaction of, we filmed something that I helped to sort of guide, and then I was able to actually work with the artists who actually do the work, and actually, we work together to make it awesome. Being a second unit director, or being a director, let's say second unit director, is a lot of fun, and I do love it. But you kind of miss that part. You miss the part of working with the artists. So someday maybe that will be all I do, but for now, I'm gonna keep trying to do both. Bueno, nos cuenta que en Power Rangers, cuando lo llamaron a trabajar, él en realidad era el asistente de la segunda unidad, pero el director de esa segunda unidad le dijo, dele usted, pase adelante, hágalo usted. Y fue mucho de parte del tercer acto, el final de la película, como la parte donde Goldar se enfrenta al Megazord, donde Rita Repulsa explota, toda esta parte, fue cosas que él logró filmar, que fue el director de esas partes, y que le encantó mucho, y que fue su entrada al mundo de la dirección. Pero si le ponen a comparar, al ser el supervisor de efectos especiales, él puede ver y predecir qué es lo que digamos, están en el set, cuando están filmando, y predecir o imaginarse cómo se va a ver la escena una vez ya tengan todos los efectos especiales, ¿verdad? Porque obviamente, pues, con pantalla verde y todas estas cosas. Y después de eso, ir a trabajar con su gente, con su equipo, a hacer estas cosas realidad, ¿verdad? A trabajar con los artistas para que esa visión sea realidad. Que ese sentimiento de satisfacción no se lo da la parte de la dirección, pero la dirección es muy divertida, sí, pero que se pierde esa parte de trabajar con los artistas, de hacer realidad eso que imaginaron en un set viendo una pantalla verde, por ejemplo, o una pantalla azul.
Entonces, que esa parte es lo que a él le llena más y que tal vez algún día se dedique solo a la dirección, sí, puede ser, pero que de momento si logran balancear las dos, prefiere hacer las dos. Okay. Por aquí Leo hace una pregunta que hemos escuchado en los últimos meses una y otra vez y es, ¿has sentido saturación de proyectos por parte de Marvel como lo dicen los medios? Leo is asking, have you felt like there is a saturation of Marvel projects? Like the media is telling now with so much series and movies and everything, or Yeah. do you think that no, that's not the case? Well, I think that when the pandemic happened, Marvel had to do what they had to do, which is they still wanted to tell stories, and the streaming shows seemed like it was like the only way we were going to be able to get these stories out for a while. So I think they pushed a lot out, which were, the format is really great to be able to tell real character stories that you can't fit into a 2-hour movie. So Moon Knight, I think, was perfect for that. I think WandaVision was really great for that. Miss Marvel was really great for that. She-Hulk was very different, but it was also, you couldn't put that into a movie. So it was kind of perfect for that. And I'm sure I'm forgetting some, but it seems like Marvel has now corrected a little bit because now they're realizing, hey, the box office, the theaters are still alive and well, and you've got, Spider-Man, No Way Home, Doctor Strange, and now Black Panther 2 doing so well. I think that they're realizing that, maybe we don't need to put all of our great content, or so much great content into streaming. We kind of slow that down a little bit, and I think that's what they're doing. It seems like it. I don't know. I'm not there now, but I think that's what it feels like. And so I am hoping that the audiences see the event movies as the answer to all of the developmental stories that are happening, that are being supported by these different streaming shows. Right. Yeah, you got it just right. Nos dice que para el momento en que las series o que Marvel decidió empezar a hacer las series para Disney Plus, obviamente estábamos ya entrando a lo que era la pandemia, entonces dije, no, y esto es la opción perfecta para sacar nuestro contenido, para poder darle a la gente lo que andan buscando. Entonces, fue donde se dedicaron más a esta parte y que las series son perfectas para el desarrollo de personajes. Series como Moon Knight, como WandaVision, como Miss Marvel, no hubieran funcionado tan bien siendo una película de 2 horas, tal vez, porque no se puede desarrollar tanto el personaje, tiene que contar una historia mucho más rápida y mucho más concisa, que siendo una serie usted puede extenderse un poquito más y ver ese crecimiento, ¿verdad? Pero también se dan cuenta, Marvel, de que la parte de la taquilla en películas no está muy bien, no es que el cine ha muerto. Lo podemos ver con Spider-Man, con Doctor Strange, con Wakanda Forever. Entonces, tal vez ya Marvel se da cuenta como, bueno, bajemos las revoluciones un poquito y tengamos ese balance entre series y películas, porque ambas son buenas para lo que queremos y que la gente le espera, que la gente vea que estas películas, estos eventos, ¿verdad? Que podemos llamarlos, que sean en las películas, sean las respuestas al desarrollo que se da de los personajes en las series. Como por ejemplo, y aquí ya es respuesta mía, hablando yo personalmente, que por ejemplo, The Marvels, que es como la respuesta a lo que vimos de WandaVision, de Miss Marvel, y ahora lo vamos a ver en una película, ya como el cierre final de todo ese desarrollo. Okay. Has trabajado en diferentes géneros como dramas, por ejemplo Titanic, comedias como Charlie y la fábrica de chocolates, pero para Sean, ¿hay algún género que prefieras? ¿O algo que te falte por hacer? So, Sean, you've been working in a lot of genres, like dramas like Titanic or Fight Club, comedy like Charlie and the Chocolate Fabric. Is there any genre that you prefer to work on, or something that you think, oh, I need to do one of those that is not yet in my bucket list? Let's say, I guess I've done like historical fiction stuff with like Mulan. I worked on a movie over the summer called Ruskin, which is that's not fiction, that's a historical drama. But I just was on set for that, but that seems like fun. I mean, actually
I don't think I've done that yet. An actual biography kind of project would be kind of fun to do, where you get to really do the research, look at history, look at footage, and then try to recreate that. I don't think I've had that chance yet. Nice. So maybe something like that. But I've done a lot of horror movies. I've done a few space movies and robot movies and monster movies, and but yeah, they're all different. Every experience is that's what's so great about this business, is that like every 3 months, every 6 months, every 2 years, you're being hit with something completely new. Like, oh, I guess I'm going to start reading about that and learning. So it's great. Nice. Nos cuenta que ha hecho, tal vez que podría decir que ha hecho un drama histórico con Mulan, o con una primera película que filmó durante el verano, se llama Ruskin, que que no ha salido todavía, obviamente, que es un drama histórico, pero que tal vez lo que le falta a él, que le encantaría hacer, es como una biografía en donde ellos tengan que investigar sobre la época, sobre los escenarios, sobre cómo se vivía, y plasmar eso en el filme, que eso es tal vez la parte que todavía no ha trabajado, porque ha hecho de todo, ha hecho de horror, un montón de horror, de películas del espacio, de monstruos, de todo, y que eso es lo bonito de su trabajo, de que no es tan cansillado lo mismo, sino que puede estar trabajando 6 meses en un proyecto, 2 años en un proyecto, e inmediatamente pasa a otro y es algo totalmente nuevo, totalmente diferente, de otro género totalmente. Entonces siempre hay una novedad, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que le emociona. Entonces, que eso es lo bonito de su trabajo. By the way, I think I said Ruskin. It's called Rustin, Rustin. Oh, Rustin. Okay. I said Ruskin is Rustin. Okay. Es Rustin, no Ruskin. Me equivoqué yo. It's on Netflix this summer. So. Y va a salir en Netflix, entonces para que estén atentos. Súper bien. Beto. Mira. No sé si quieres leer una pregunta al público o hacerle alguna pregunta a Sean. Solo porque está divertida, esta la voy a leer. It's true that Kevin Feige is having is with a sharpshooter for in case that no one spoils anything. What is a sharp? You say a sharpshooter? Yeah, this is true. That no one's saying anything. I don't think so. No, he's got to be one of the nicest people I've ever met, and he just happens to be in a very powerful position at Marvel. I don't know how he does it. He keeps everything in his head. The culture at Marvel is people are pretty good about knowing when to shut up, and when to sort of be speak generally about something without giving anything away. So some people are better than others, but yeah. Sí, nos dice que no, que para nada, que es una de las personas más amables con las que ha podido trabajar, que tiene todo eso en su cabeza, todo lo que, digamos, así como ustedes se lo imaginan, que con esa cabeza tiene información que no sabe cómo lo hace, para coordinar y llevar el orden de todo, y que Marvel tiene una muy buena educación, cultura de cuándo callarse y cuándo poder hablar generalmente sobre ciertas cosas, ¿verdad? Sin dar nada ahí de spoiler, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta un poquito más técnica, porque el cine se ha decantado mucho por CGI, más recientemente, ¿verdad? Y eso a veces no sale como se espera, porque lo hemos visto en películas como, por ejemplo, Cats. Y entonces hay un renacimiento en el uso de los efectos prácticos, como en Star Wars. Como artista, ¿cómo logras hacer coexistir tu trabajo con los efectos prácticos? So, it's a more technical question. The filmmaking has been in the latest years using CGI heavily, but not always with success. Like, for example, with Cats, you remember? Yes. So a lot of filmmaking is moving again back to practical effects, like, for example, Star Wars. So you, as an artist, how do you balance, or how do you make your work coexist with those practical effects? Yeah, it is. That is a big part of our job in that pre-production process, is to help plan the best approach to a challenge, a problem, right? And personally, I like to lean on as much practical or special effects or makeup effects as possible, because I think it
it does end up being a better product. But certain things, like for example, in Moon Knight, you know, we had that talking hippopotamus goddess, Right. and you know, Toweret. She's supposed to be 8 feet tall. We had this amazing actress to play her, but she couldn't do all of her actions and be, you know, on stilts or anything like that. And so, but the compromise in a situation like that was to say, look, I worked with the costume designer, and I said, please make a full costume that fits our actress. You know, all the stuff, and then we also made a full size maquette, a full size sculpture of Toweret's head, and she wore a full headpiece and everything that we could put on a stick. And so for every shot, we had the actress doing all the action. We had witness cameras. She's doing her thing. Mm-hmm. And so you're seeing how the clothes move. We're seeing all that stuff. And then you're seeing as a reference, we would bring in the heads. We have that too. And the actress would wear an eyeline pole off a backpack. So Oscar Isaac always knew where to look. Mm-hmm. But what that gave us was a very realistic character that had clothing that was not just a CG representation of what the clothing could be. It was literally the clothing was sent to Framestore. Framestore saw how it was stitched together. They saw how all it was layered together. They were able to actually recreate all that. So the realism ends up being a lot better. Where it falls apart is when you don't have maybe the money to do that. And you don't have, and so you say, well, this is going to be a CG character. So you shoot somebody in a gray suit, right? So now the artists, unfortunately, don't have reference of what the gold looks like, or what the silk looks like, or what how the dress is supposed to move, or what the skin should look like, or the lighting. So they're guessing, and so sometimes you might get it right, but sometimes it doesn't look very good. And so having, you know, when you do your homework, or you actually work together with all the departments, and all the departments do what they do best, then CG is now basing their CG on real stuff, not on guessing what it could be or what it should be. And you know, so there's always, not always, but there's hopefully always a path that can kind of combine real things with CG. Does that make sense? Yeah, that makes sense. Yeah. And I'm, as a fan of movies and as a fan of series, I love 100% that answer. Really love it. Nos dice que obviamente es una de las partes más retadoras de su trabajo, y como él siempre prefiere la parte de los efectos prácticos porque le da más realismo, le da más hace que la gente compre más, por decirlo así, el producto, ¿verdad? Pero hay cosas que tal vez no se pueden hacer en efectos prácticos, como por ejemplo en Moon Knight, cuando tenían que hacer a este hipopótamo de 2 metros llamado Tauret. Obviamente no podían hacerla de manera práctica porque no se iba a ver bien, pero tienen que hacer un compromiso entre las dos cosas, porque había una actriz que él interpreta, entonces ellos le dijeron a la gente de diseño y producción que le hagan un traje completo a ella, digamos, pues vístanla con el mismo traje que tiene Tauret, vístanla con el mismo traje, le hicieron una escultura de la cabeza del tamaño real de Tauret, y ella la tenía arriba, entonces para que Oscar Isaac, cuando filmaran, él pudiera ver dónde estaban los ojos, entonces estar guiándose bien de la altura que era el personaje. Y una vez hicieron toda la filmación y grabaron todo esto, ellos vienen y hacen, digitalizan, por decirlo así, cómo se mueve todo. Como ejemplo, cómo se mueven las telas, cómo se mueven cómo la luz se refleja. Todo eso ellos lo digitalizan. Digamos, toda esa filmación que hicieron con ella usando el traje, lo pueden renderizar, hacerlo para el hipopótamo ya en CGI, y entonces todo queda como, no tienen que imaginarse o inventarse cómo es que se va a ver, sino que lo agarran de una escena que ya filmaron y ya lo pueden representar de una manera fiel. Que cuando todo eso se cae, cuando CGI falla, es cuando la gente solo tiene que salir, por ejemplo, con un traje gris a filmar, y usted, el artista visual, tiene que imaginarse qué es lo que va a ver. Entonces, como eso, a esa punta de ver, batear, por decirlo así, como decimos nosotros, de ver si sale bien o sale mal, puede ver a veces que salga bien y que logró el efecto deseado, y tal vez en otras no es el efecto deseado porque todo salió de su cabeza, tuvo que imaginarse cómo se iba a ver, no tuvo una referencia real, visual, de cómo se iba a ver la luz, cómo se iban las texturas, cómo se iba a ver hasta las costuras, etcétera, que es algo que ellos aplicaron para Moon Knight, y que ese es el trabajo ideal de un artista de CGI o de efectos especiales, que
representar de manera más fielmente lo que hay en la vida real. Okay. Ya vamos finalizando el live con Sean, pero voy a leer una pregunta del público. No sé, yo estuve tratando de ver, me parece, no sé si tiene mejor ojo que yo, por aquí dice, gracias por tu trabajo. Pregunta, ¿qué utiliza o qué hace para inspirarse cuando necesita ser creativo? Y finalmente, le envío caricias a tu cachorro. So Kuro says, first, thank you for your job. And the question is, what do you do, or what is your inspiration when you have to do creative things? What do you inspire on? And finally, a little cuddles to your puppy. Oh, yeah, I know. This is, you know, Snoop. Oh, that's Snoop. He's a good boy. Anyway, I run with him on the beach on Instagram a lot. He's a good boy. Que lo ven corriendo en la playa en Instagram para que lo vean. Yeah. So what is my inspiration? I mean, because every show is different, right? Sometimes I tell my team, if I'm trying to figure out something, I'll say, okay, I need to take what I call a deep dive. And the deep dive means going in and just getting lost in Google images and just, or watching YouTube clips or whatever, finding, if you're looking for, I don't know, a bridge collapse, or you're looking for, actually, my dog is good inspiration for, I worked on Lady and the Tramp a little bit, and this dog and another dog I used to, that he passed away, but I filmed a lot of them doing stuff. I was doing tricks with them, and we use them as inspiration. But it really, it just comes down to just doing the research, and you can. I try to. It's almost like the universe is so beautiful, right? Because you could be working on a project, and then your friend says, "Hey, let's go watch this documentary feature or whatever," and you go and you watch it. And something in that documentary, even though it has nothing to do with the space movie you're working on, shows up, and you go, wow, that's really cool what that old film looks like. I want to use that in this. And then you suggest it to the filmmakers, and they go, oh, that's a great idea. And so you just never know where it's going to come from. It could come on a drive to work in the morning, you're looking at the clouds, and something is like, wow, that's really beautiful. I didn't know that the sky could look like that, and then you pull over, you take a picture of it, and you keep going. Yeah. Bueno, nos cuenta que depende, pues muchas inspiraciones. Lo que él hace es, como decirlo, en inglés se llama deep dive, que es como meterse a investigar ya en internet, ver en imágenes de Google, ver en YouTube, buscar clips. Depende de lo que quieran hacer. Por ejemplo, si están buscando cómo se destruye un puente, entonces van a buscar imágenes, ideas, fotos, videos de todo lo que pueden encontrar para ver cómo, bueno, esto puede ser bonito, esto no. Por ejemplo, el cachorro allá atrás, el perrito, le ayudó a inspiración. Él estuvo trabajando en La Dama y el Vagabundo, que salió en Disney Plus, el remake. Entonces él se grabó mucho haciendo trucos con él, y entonces le ayudó mucho a hacer la parte de los perritos en La Dama y el Vagabundo. Y la inspiración, que el universo es así de bonito, porque la inspiración a veces viene en lugares menos esperados, como tal vez estás trabajando en una película del espacio y de pronto ves un documental de historia, y en el documental hicieron algo, hicieron una técnica o algo que dice, uy, mira, eso me sirve. Puedo agarrar eso y aplicarlo para mi película, que nada tiene que ver, pero me puede servir. O tal vez que estás manejando hacia el trabajo y ves las nubes y dices, mira, no me había puesto a ver qué bonitas se ven las nubes aquí. Entonces te paras, tomas una foto y dirán, podemos aplicar esto para el fondo de la película que estamos haciendo, porque tiene que ser así, igual un prado hermoso con un cielo azul hermoso. Son cosas que de la nada a veces aparecen, a veces me aparecen de mucha investigación, de esos deep dive que llamamos, pero que es universal, ¿verdad? Es de donde se pueda venir. And Alberto, I'd say one more thing, that I'm not making all this stuff up. The artists are the ones who usually come up with the stuff. So you have to give them credit, because there's a lot of inspiration that I get from just talking to them, because when we do CineSyncs or we do Zoom calls, and they're showing, because they're doing all kinds of research too. So a lot of times someone's going to come up with something you never even thought about, and so it's like this almost a hive mind, crowdsourced sort of
creativity that is, that's what's so great about this business is that, I don't think there's very many VFX supervisors that have all the answers. We're really just sort of feeding on a lot of great artists and people that have ideas. So that's how it works. Ujú, ujú. Que tiene que crear también que muchas de estas ideas que vemos, que ellos casi nunca hacen, la gente de efectos especiales casi nunca crean nada de cero. Mucho de la inspiración viene de la gente, de los artistas que hacen los artes conceptuales, que hacen todos los diseños, que hacen todo cómo se va a ver. Entonces, de hecho, ellos tienen muchas llamadas, por ejemplo, en Zoom o en otras herramientas, donde todos aportan un poquito, como mira, esto podemos hacerlo así, esto podemos cambiarlo acá. Entonces, eso es como una mente colectiva de todos los artistas, que es lo bonito de este negocio, lo bonito de esta industria, que no es algo que venga solo de una persona, es que es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto de muchas partes que se unen para hacer algo mucho mayor que la suma de sus partes. That's incredible. I mean, I am in awe of the amazing job that you do, and especially with all the stories of Moon Knight and everything. That's amazing. Thank you, man. Yeah. Oye, nos vamos con las últimas. Sí, hagámosla en 2-1. Ya tenemos que ir despidiendo, Sean. Agradecerte el tiempo, Sean, pero tenemos una última pregunta y es, si pudieras escoger otra saga o producción en la que pudieras trabajar, ¿cuál escogerías? ¿Y en qué estás trabajando o en dónde te podemos ver a futuro? So the last question, because time is gaining on us. So if you can choose, it's a 2-for-1. If you can choose any saga, any project, anything at all to work on, like you have a blank check that you want to work on everything, like, I don't know, Harry Potter, Star Wars, Lord of the Rings, whatever, which one would you choose? And also, what are you working on right now? And what are your next projects that we can see you? You already talk about Rustin, but what else? Well, let's see. Well, if I could work on anything, it would be another Indiana Jones, but I think I've missed that chance. I mean, the Indiana Jones 5 is happening now, and I didn't get to work on that. But that's okay. I feel like, and of course, Star Wars has always been a dream to work on a Star Wars thing. The closest thing I got to do on Star Wars was I co-directed 3 Star Wars commercials for Xbox back in 2012. So one was with Chris Pratt, so that was actually pretty fun. It was before he was a big star, but that was the closest thing, because that fulfilled some dreams for sure. Sure. But yeah, so after working on Black Panther, I'm helping out on an Amblin movie called The Last Voyage of the Demeter, which I think hopefully will come out in the summer. And I got a couple other small things that I'm working on too, but can't talk about those. But sure. But yeah, it's been sort of it's been interesting going from like 2 years on a project to just being sort of like smaller, shorter term things. But cool off. Yeah, but it's good. It's nice. I get to be home with my dog and my kids and my wife and my cat and stuff. So it's okay. But yeah. So anyway, so yeah, I'm still very much inspired by what I'm getting to work on. That's for sure. So, I hope you guys like the next ones that come out. Mostly, if we judge by your resume, obviously we're gonna like. Nos dice bueno, que lo que le gustaría trabajar, que su sueño hubiera sido Indiana Jones, obviamente, porque esa fue su inspiración, ¿verdad? De pequeño, que ya ese barco aparentemente ya zarpó y no lo va a lograr porque ya viene la 5ª película, probablemente la final, pero que está bien, no pudo, que obviamente otro sueño sería estar en Star Wars, como cualquier otro, pero que ya estuvo cerca de cumplir ese sueño, en cierta manera, que fue haciendo unos anuncios para Xbox de Kinect, de Star Wars, que de hecho trabajó con Chris Pratt antes de que fuera la estrella que es ahora, entonces que fue muy divertido. Pudo trabajar con él en esos anuncios. Y lo que está trabajando ahorita, digamos, es una película que espera que salga para el próximo verano, en 2023, The Last Voyage of the Demeter. Y además está trabajando en otros proyecticos más pequeños por aquí y por allá, ¿verdad? Que no puede, obviamente, por decirnos cuáles son por cláusulas de confidencialidad, pero que le encanta que después de, por ejemplo, un proyecto grande como lo fue el Moon Knight, que le tomó 2 años de su vida, poder estar en casa trabajando en estos pequeños proyectos para compartir con su familia, con su esposa, sus hijos, sus perros. Entonces, que es como la parte relax antes de un nuevo gran proyecto.
Ok. Sean, agradecerte de verdad el tiempo, el espacio, al menos yo, y estoy seguro que Alberto también la pasamos súper bien. Gracias por regalarnos estas hermosas secuencias en las películas y esperamos verte más seguido y esta es tu casa. Sean, so thank you so much for accepting our invitation, for being here. We are honored to have you here. We enjoyed the time with you. And thank you so much for those amazing sequences that you do. And hope to see you again more in the future. And this is your house. Yeah, I'm gonna find you guys in Costa Rica. Thank you. Que nos va a encontrar en Costa Rica cuando venga. Yeah. You speak a little bit of Spanish, right? A little bit. Sí, un poco Okay. de español. Okay, can you say for all the people in Costa Rica, we have a slang that is pura vida. I don't know if you have heard of it. Pura vida? Pura vida. It translates in English pure life. But what it really means is that everything is good, everything is awesome, everything is nice. It's in slang, like you are pura vida, like you're nice. So hi, hello, I'm pura vida, like I'm good, I'm fine. So if you can say pura vida Costa Rica. Pura vida Costa Rica. Yay! Okay. Thank you so much. Thank you so guys. much. And it's amazing talking to you. And I hope to see more of your work, that amazing work of Moon Knight in all the other Marvel projects and Star Wars also. Come on. Yeah. Well, it was a pleasure. Thanks for all the great questions, everybody, and for everyone listening and stuff. It was a lot of fun. So thank you. Muchas gracias a todos, que ha sido un honor para él estar con nosotros y que gracias a todos por las preguntas que hicieron también y que de verdad que se siente honrado estar acá. Exacto. Nos faltó la foto. Ah, la foto. Ah, okay. One more thing. A small picture. This is a screenshot, really, to remember everything. Don't move. 1, 2. Vamos a ver cómo. You got it? Super. Perfect. Thank you so much, Sean. Okay. Adios, guys. Thank you. Bye-bye. Bye. Bueno, Alberto, ahí logramos disfrutar bastante. Creo que hoy en lo personal, yo conocí mucho de lo que es VFX, un mundo totalmente diferente. Ya vimos que Sean dice que lo que dicen no es como lo dicen y que él ama su trabajo, entonces, chivísima. No sé vos qué opinión tenés. Sí, porque hemos escuchado muchas historias de ahí como que están como sobreexplotados y aparentemente, pues como que no. Y es vacilón porque muchas cosas que nos enteramos, como lo de que los actores no están donde uno cree que están, que la filmación pasa en otro lugar y que ellos son los que lo ponen ahí, o que, por ejemplo, lo de Tourette me hizo mucha gracia porque nunca hubiera imaginado de que grabaran, digamos, a una persona con el traje de Tourette, digamos, para pues ellos después digitalizar eso y que se viera real. Eso es muy, muy interesante. Bueno, nos vamos despidiendo. Estén atentos a las páginas de Marvel Club CR. Nos hace falta cerrar con un live de Hablemos de Marvel, que pronto vamos a ver quién es el invitado. Pero también recuerden que actualmente está el concurso de magia y sinfonía en nuestras redes, el cual tienen como fecha límite el 10 de diciembre. Sencillo, ¿qué tienen que hacer? Rápidamente, se los digo. Ya lo habíamos dicho anteriormente, habíamos dado 4 perfiles, entre ellos el de Marvel Club CR y 4 presentadores que eran Brian Obando, que era Obando B22, Lucía, que era Lulu Caramel, José Rodríguez, que era R-Z José, y mi persona, José C2704. En esos perfiles íbamos a poner 4 canciones que se van a tocar el día del evento Magia y Sinfonía, y en el flyer, banner o promocional que está en nuestra página debían contestar con esas 4 preguntas o esas 4 canciones y etiquetar a la persona con la que quieren ir. Recuerde que son 3 ganadores. En primer lugar, entradas preferenciales para ver Magia y Sinfonía. Segundo lugar, un Funko Pop de Star Wars, chivísima, de Bad Batch, y una gorra original de una película de Disney. Y tercer lugar, un premio sorpresa. Solamente, Alberto, para que la gente sepa, se van a tomar en cuenta los comentarios que le dieron like a los 4 perfiles, 5 con el de Marvel, y pusieron la pista correctamente. Los que hacen copy-paste y no le dieron like a los perfiles quedan por fuera. Así es, para que pongan atención a las instrucciones, sigan las reglas y si ganan esas 2 entradas, porque vea, yo que soy fan de la Filarmónica, vayan y le dan un deleite a sus oídos. Son increíbles. Yo los he escuchado en cualquier cantidad de conciertos de todos los géneros, música de películas,
música de rock, músicas de tropical. Hace poquito el último que fui fue el de anime, que tuvieron hace un par de semanas en el Médico Salazar, pero yo estaba desgalillado, lloraba y de todo, con todo, para que vayan y lo disfruten, de verdad. Es un espectáculo que es increíble, la verdad. Así es. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, nos vemos. Chao.